Masakana zvekare kwatiri kuita paCoolion TV channel yenyu one chivhitivhiti apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu, nyika yeZimbabwe yechipikirwa, nyika yekwazvakarehwa, nyika yechiberekerwa, nyika yehuchi nemukaka. Handizivi kuti isusu tinozviita chi, but one thing that I know and one thing that I'm sure about is nyika yegoridhe. Ma-minerals anodhura, right? Kune zvakawanda zviri kuitika uku. Komana kana vazogara kana ndiri kumboona kanyaya iri kunetsa kaya advocate Nelson Chamisa. Chamisa vanetsa vedu we. Yo. Chamisa uri kuvhura hombe, nyaya dzake dzakungoramba dzichingolika one by one. I don't know kuti vanhu vari kuda kudestroya Chamisa here, vari kumunyebera here, vari kutaura chokwadi here. But chokwadi chingoripo chandakaona, chandakaongorora, chandakazobvumawo ndechekuti vanhu vari bita, vanhu vakatsamwa zvinhu zvekutika nezvakaitwa nevarume ava vanditi. Saka hatingazorambika tichingonyarara pane nyaya dzacho idzodzo kuti tizoti naye vana vevhu makatsamwa nei kusvika pane nyaya idzodzo zvakusvika pakuti maaudios aramba achingolika malikiro iwayaya. Regedzai timbo pamukana kaaudio kari panapa takakatereresa tese tichinzwa kuti mukuru ava vari kumboti kudii, nekuti nyaya iri panapa iri kunzi ndeye lawyer ravo Thabani Mupofu. Handiti Thabani Mupofu ndichanyatsoutsanangura ukama hwavo uzere ushamwari hwacho. Chimbonzwai, ngatiteererei tese unzwa tichiri kutaurika panapa. Tinogwetera kumazana kunyanya kuda kutaura politics direct because vakafila miffed nenyaya unhappy nenyaya kundakati no ina ndina kutotaura naye Thabani nyaya kuda kunda nenyaya dzekuzondoda kunopinda kwakati mastreets nechechi kamuda kupinda pindai ndizvo zvandakamuita. They were trying to push me kuti iwe mukuru uchitoudza vanhu vapinde. Ndikati munogona kutaura imimi kana mune capacity yo. No, I'm not interested in this. Saka because ndainzwa kuti aitaurana nevakomana chakutaurira huku. That's why ndokutaura kuti he was not happy kana ndakamutaura no. It was a stop sign. Inini vakomana, don't involve me in your things. Inini zvenyu zvamugona kuita because munogona kupa discussions. You can go ahead say kuita kwenyu, but don't involve me. No, toda kuti isusu toda kuti nyika ichinje ichindikata. You can go ahead. That's right. Inini it's not part of me. So ndonyaya iri panapa muri yeZimbabwe yamuri kuzvinzwira iri kutaurika. Inangu ndinofarira kutaura nyaya dzine umbo, especially these days, and this audio iri kubuda nekune muchinda waya anonzi Adams German German muzuna apa ndo kubva kumbosumudzana futi naWikinero kapeperikadzi ndichaoda kutobuditibira zvimaloya zvimanyama zvekupedza keriya uriko because waunotondinetsa iwo adokudzisa. So German pamabudisiro ari kuita nyaya iyi ari kuti breaking. If you have thought the Daily News audio was bad, listen to this one. Nelson Chamisa is heard confirming while speaking to someone in the system that he is there to block people from going into the streets. He even says that when his own friend advocate Thabani Mupofu proposed that the people should go into the streets, he dismissed and rubbished the idea. What makes this even more shocking is the derogatory manner in which he speaks about a man who stood with him throughout his political career. This is the same Thabani Mupofu who introduced Chamisa to his chambers so that he could become an advocate, represented him for free in the 2018 election case, and reportedly lost clients because of his association with Chamisa. Yet here is Chamisa speaking to someone in the system, trashing the very man who stood by him and confirming his own words that he is there to make sure people do not go into the streets. Ndo iri kubuda nekuna German ikoko. I know and I understand kuti maZimbabweans aimbo wabata zvakanaka nyaya iyoyo, vanhu vakawanda vakanzwa nyaya idzi
pakashata. Some people are defending it zvineka umachuriti mukati vari kuti this was never meant to go public. It was a private conversation where he shared his thoughts. What's new here? It is known that Chamisa doesn't want people to go on the street because their blood will be on his hands. I don't think kuti tinoswera tichida kungoningina zvacho, but mwatuti Nelson Chamisa will go down in history as the person who wasted the people's time and delayed freedom. This man is useless and he has sold out long again. Aina ndiziveni andipindire nyaya dzenyu, but mafungiro avo munokwanisa kuomberera maoko vanhu vanenge vachidaro. Mafungiro avo akakosha. It is an open secret that advocate Tabani has been patient for a while with Nelson Chamisa in spite of brickbats from him. His elsewhere comrades like Advocate Mahere have lost confidence in him too, but hold on to his political capital. Sensible people ought to dish the whistle. Aifanikana pana manana Mahere angu atidudzi kushidzira nyaya dzedzi because people like ana Mahere vakatosiya parliament vakati tinotera mukuru wedu kana atoti achade, it's okay, tokonsaidi kungosiya sara henyu muchimhanya Mount Pleasant yacho yoyo. Nini zvangu vanhu Mount Pleasant akati sorry zvenyu. Pakaipa. Chamisa has stated clearly that he will not use demonstration as a way of fighting the government for the simple reason that he doesn't want to walk over dead bodies into State House. My facts are right, wrong, to be very honest, but ZANU-PF haimbofe yakanzwa any language. Izvi ndozvo zvatogara tichiudzana. Ukatovaudza kuti chakadi avazvinzwe, but language yavanonzwa i1. Ukaona wapinda murodhi wamakutaura kuti right, izvi zvitadore vanotanga kuteerera because ndo language 1 yavanonzwa iyo. Language yavanonzwa ndeyezvibhagera because kuti vapinde momo pakaputitswa munhu baba kuti zvekunyeba pakamhanya mabhunu vacho hatimbori zvinhu zvekufungidzira kana kuita sei. It's something zvekuti chakatoitika. Ndikuona umwe kuti makes sense. You go to the streets, get killed and injured. Mahara yield nothing like what happened in Mozambique. You can't go in the streets in a military state. You just get killed. End of story. A heartless fool will tell people to do that. Mumo ari kutaura izvozvo muomberere maoko maonero ake. Innocent people will die for Masaska. President Chamisa, don't be criticized by fools who sold the struggle for chicken in. If you get a piece of the pie, eat it. Ndimi madini vanotodawo kuenda mumastreets kunofa. Pane imwe nyaya ndandichiona futi yanga iri kutaurika pane nyaya dzacho dzese zvinzi ko vanhu vese imimi ndanditomboitarisa ndichitaurisa nezvainyaya iyo ndakatoti iyi nyaya yake indoti maZimbabwenzi timbopfura nepapo tichionesana pachinzvoni. When a stolen election met a stolen republic zvasangana manje because vanhu izveso vabhita vakundosaka vakutanga kuti iye anozorambidzwa kuenda mumastreets, anozodaiso nyaya dzakawanda dzakutanga kubuda nditi. But pakutaurwa nyaya panapa iri painful pari kunzi there is a painful honest in the question recently raised by Nelson Chamisa and some of his supporters. Where were all these people now loudly opposing Constitutional Amendment Bill number 3 when the 2023 election was allegedly stolen? Where were they when Sengezo Chabangu dismantled the CCC through recalls? Where were the newly awakened constitutional purists when opposition MPs were being removed from parliament while institutions watched silently? It is not a foolish question. In fact, it is a deeply human one. Political betrayal leaves scars, public abandonment leaves memory, and the Zimbabwean opposition politics has accumulated enough betrayals over the past 2 decades to fill entire museums of disappointments. Saka vedu nyaya yeCape 3 kai kutaka chokwadi chaizvo inyaya inorwadza. Ndidi kunyeba zvangu kuti zvaakuitika izvezvo patime ine handiti, but pakatanga kunyatsopisa nyaya idzodzidzika vanhu zvechokwadi kuignora vakatadza kuona zvinhu izvozvo. But masigns takatogara tichimaudza kudhara kuti vedu muri kuona kwazvaakuenda zvichaenda kwakadai panguva yacho zvanga zvisinga make sense kwavari because dhiri vanga vasingarionere kuti kune vamwe
vachibudiswa mudhiri zvicharwadza vanhu. Saka izvozvo so zvaoma kutaura chokwadi cheko ka ndokutaurira unongona munhu wese akusumuka but hazvisi right man, hazvisi izvo. Dai pasina, dai this ZANU-PF isina 2/3 majority, dai isina kumboswera ikambodzinga, kungadai kusina zvese izvi, dai ngadai kusina kana chinhu wani chakamboitwa ichi kumbonzi takuda kuzoita kuti tigadzire 2030, but vanhu vakanonoka kuonera dhiri. Nawo vanonoka kuonera dhiri, pavakada kuzoronera dhiri vakatanga kusumudza musoro vacho, nanhasi iko zvinezvi vari mumuvhu vakatoifira nyaya yacho iyoyo, kureva kuti haisi kids game. Vanhu vanogadzira strategy idzi havasi kuita zvemajokes kana mafanis, kungotanga nekutoputitsa, kungotanga nekukwapaidza, ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika. Saka muri Zimbabwe I feel sorry for vanhu vanonoka zvavo kuonera. Hanzi vana vembwa havasvinure musi umwe chete, but pavazosvinurira pacho manje panenge pave kurwadza. Gaya kuti iwe unenge uchitotarisira kuti omanaka, dai zvinhu zvikangotanga kufambawo mune zvakanaka izvi, dai zvinhu zvikangotangawo kungoningirikinawo kungoflowawo zviri boso, tigokwanisawo kuzodaiswa nekudaiswa boso zvakawanda kazvokuti zvinenge zvichishurwa nevanhu zviri muhobho, zviri mumwoyo yemaZimbabweans. But because ma-strongmen acho ese panenge pachidiwa kuti pashande strongmen, vanonoka kuonera, vozoda kushandisa strongmen panenge pakuda kushandiswa pfungwa, zvinobva zvadzoka zvopesana. Saka pakada kushandisa strongmen pada kushandisa pfungwa, obviously paneka kukuwara kanoitika, hazvizopere mushe, it will end in tears almost every time. But right, iko zvino zvine nyaya panapa muri Zimbabwe yairi very very important. Pari kunzvoni court solidarity constitutional court hearing on Cap 3 Wednesday 20 May 2026. Nyaya iripo pari kunzi on Wednesday 20 May 2026 Professor Love Momaduku will challenge Cap 3 before the constitutional court. This is not just another court case, it is a test of whether the constitution still means what it says about presidential term limits, extensions, and the right of the people to decide. Why this matters: Cap 3 deals directly with the presidential term cycle and the rules around term limits and extensions. These are not political slogans, they are consequential questions. If the rules can be changed outside the process the constitution sets out, then the constitution itself becomes optional. That is why we are calling on all pari kudedzano ameno hanzi all progressive forces batika ikukoti pachitatu apa nyaya dzacho dzichinge dzichifambirwa nana Love Momaduku pachapisa because mahwani nyaya Cap 3 yanetsa. And pane imwe nyaya inge iri panapa peri kutaurwawo yekunzi zoni parliament iri kunzi yakadelete vakomana vacho vamene zvavari kuita varunzi vakafoswa munangagwa pakangodzoka Belarus vakafoswa kudelete esurvey vanga vachiita inga ichiratidza kuti majority yemaZimbabweans vari kutaura nyaya yeCap 3 vari kurejecta chinhu cheCap 3 icho chichi. Pane manumbers akakura anga ari kuningirira. Saka parliament yakazongobudikira kati isusu hatisi kuchiziva chinhu ichocho, hachisi chinhu chedu, but pari kuzotaura kunzi but ichi one chinga chikunzi chiri muparliament of Zimbabwe. Saka haisi ningirikini renyu futi zvishanetsa pachapisa ameno zvichazoitika kumberi kokoko. But I'm sure kuti one day is one day. Kana ndatodaro manzwa ishona anditi vanhu vakuru hamusi vanhu vechibalance. Saka vanhu vakuru vanofanira kungoshandisa dzevanhu vakuru. Regedzai ndiro pasi. I think ndataura nguva tinenge tacrossa up 15 minutes but achida kugumira asida kunyayorebesa nyaya iyo. Ndinobva ndangoshandisa mukana maZimbabweans ese vari muSouth Africa muno vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvave easy. Batai company iyo inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company wekuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Uri kwauri ikoko vari kwavari ikoko. Saka contact them on their numbers that are showing on the screen. Unongoti Mukoma Owen ndibatewo panumber idzi ndiono wabata panumber dzawo idzi nekuti vari nationwide vokuitira company registration FNB business account. On top of that zvinhu zvako zvotanga kutokufambira. No work permit, no problem. Education research is the solution. Garai mabata mataura Mukoma Owen vakuitire zvinhu zvenyu nguva ichiripo, as long as une passport chete gara wabata.